Uhali gani mpenzi mtazamaji, natumai hujambo. Karibu tujuzane yaliyojiri hii leo kwenye Dira ya Hope TV. Hata hivyo mtazamaji, na kuarifu kuwa Hope FM na Hope TV zimeteuliwa katika tuzo za Kuza Awards mwaka 2023. Ni rahisi sana kupigia kura Hope FM na Hope TV kama vituo unavyovipenda vya redio na runinga mtawalia. Tuma neno Kuza kwa nambari 15601. Tuma neno Kuza kwa nambari 15601 kupitia simu yako, kisha jibu maswali manne rahisi na ubofye tuma. Kupiga kura ni bure na kutamatika Mei 28 mwaka huu wa 2023. Tuzo za Kuza za utangazaji za Kuza Awards ni kwa hisani ya mamlaka ya mawasiliano nchini Kenya. Na mtazamaji, karibu. Mimi ni Dickens Luvanda, tayari kukuarifu yaliyojiri. Taarifa ambayo fungulia jamvi la Dira ni kwamba Waziri wa Usalama Kithure Kindiki amezuru eneo bunge la Malindi, kaunti ya Kilifi, kusimamia operesheni ya upasuaji wa miili 129 zaidi iliyopatikana katika msitu wa Shakahola kufuatia kisa cha mhubiri tata Paul Mackenzie. Kindiki, ambaye pia ametembelea boma la Mackenzie, ameongeza kafyu ya kuingia na kutoingia msitu huo kwa siku 30 zaidi, huku akiahidi kuwa juhudi za utafutaji na uokozi katika msitu huo bado zinaendelea na wahusika watakabiliwa na kisheria. Hatari anaelezea zaidi. Awamu ya pili ya uchunguzi wa miili 129 zaidi iliyofukuliwa katika msitu wa Shakahola, kaunti ya Kilifi, imeanza Alhamisi hii katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya kaunti ndogo ya Malindi. Waziri wa Usalama Kithure Kindiki amezuru Malindi kusimamia operesheni ya upasuaji wa miili hiyo na kufichua kuwa shughuli za uokoaji zitapanuliwa kuelekea mpaka wa Galana Kulalu na mbuga ya kitaifa ya Tsavo Mashariki, ambako kwa mjibu wa taarifa za usalama na kijasusi, baadhi ya wafuasi wa mhubiri Paul Mackenzie wanatorokea. Some of the victims are attempting to escape from both the Mackenzie land, the so-called Mackenzie land, and also from Chakama Ranch generally, and we have been able to intercept some of them and rescued them as they headed to other areas, including the Galana Kulalo area and the Tsavo East National Park. Ili kuhakikisha kuwa uchunguzi na uokoaji huo unaendeshwa bila hitilafu zozote, Waziri Kindiki ameongeza muda wa amri ya kafyu eneo la Shakahola kwa siku 30 zaidi. Akihutubia wanahabari, Kindiki ametangaza kwamba kufikia sasa miili takriban 241 imefukuliwa, huku akielezea kwamba baadhi ya wafuasi ambao walikuwa wameokolewa wameendelea kufuata mafundisho potovu ya kidini waliopewa. Yesterday we lost one of the persons who had been rescued from Shakahola forest and taken to hospital for stabilization because they continued to resist eating. We tried our best to feed the victim of this horrible crime with a lot of resistance, but because they had already been weakened significantly, that combined with their resistance to it made them to succumb last evening. Waziri Kindiki aidha amezuru msitu wa Shakahola, ambapo amebaini kuwa mhubiri Paul Mackenzie alijenga mabwawa kwa ajili ya umwagiliaji mimea maji na alikuwa akipanda vyakula mbalimbali licha ya kuwachochea wafuasi wake kufa kwa njaa. Baadaye alishiriki chakula cha mchana na maafisa wa usalama eneo hilo na kuwashukuru na kuelezea kuwa serikali inatambua na kuthamini bidii na ari ya maafisa hao ambao kufikia sasa wameokoa watu 91 kutoka msitu wa Shakahola. This process that we are officiating the commencement today of phase 2 of the postmortem examinations on 129 bodies, in the usual manner the teams are the same. This exercise will be led by the Chief Government Pathologist, Dr. Johansen Oduor, who will be giving daily media briefs on the progress of this exercise on behalf of all of us every day at 5 p.m. Nikiripotia Dira, mie ni Grace Ahati.
Kituo cha runinga kinachomilikiwa na mhubiri Tata Ezekiel Odero wa Kilifi kitasalia kufungwa baada ya mamlaka ya mawasiliano nchini CA pamoja na kamati maalum ya masuala ya habari Multimedia Appeals Tribunal kudinda kuendelea kusikiliza kesi inayopinga kufungwa kwa kituo hicho cha runinga inayopeperusha mahubiri ya mhubiri Ezekiel Odero. Mwenyekiti wa kamati hiyo Rosemary Kuria aliwaambia mawakili wa Odero kwamba wakiongozwa na Dastan Omari kuwa hawangeweza kusikiliza kesi hiyo kwani mwanachama wake mmoja Collins Wanderi hakuwepo. Kulingana na Omari, wataelekea mahakama kuu kumshtaki waziri wa mawasiliano Eliud Owalo kwa kufungwa kwa kituo hicho cha runinga. Hii maneno ya kulazimisha watu kulipa tax ya nyumba, hiyo go slow ni my humble submission. Go slow on that one. Life is impossible. Life is becoming very difficult for many of us to survive. If you follow the promises of others in New and Kenya Kwanza that time, it was like whichever wins, by October Kenya looked like a little heaven. Because the promises were so heavy that everything is sorted out. So it is now a moment to face the truth. Just come out and tell Kenyans, the promises we made are unrealistic. Now let's go to prioritization. This is our priority number 1. Priority number 2, put aside until we get enough, then we can now go to priority number 2. But if we try to push, to achieve what we promised, and we all know that we have nothing to deliver the promises, then we are going to break everybody's back. You will even break your back, struggling to make happen what you know it can't happen. Mtazamaji, samahani kwa mtafaruku wa picha. Kama jinsi nilivyosema awali, Kenya itapoteza mabilioni ya pesa. Tukirejelea mpenzi mtazamaji, taarifa hiyo ya awali ni kwamba kituo cha runinga inayomilikiwa na mhubiri Tata Ezekiel Odero kitasalia kufungwa baada ya mamlaka ya mawasiliano nchini, mtazamaji, pamoja na kamati maalum ya masuala ya habari Multimedia Appeals Tribunal kudinda kuendelea kusikiliza kesi inayopinga kufungwa kwa kituo hicho cha runinga inayopeperusha mahubiri yake. Mwenyekiti wa kamati hiyo Rosemary Kuria aliwaambia mawakili wa Odero wakiongozwa na Dastan Omari kuwa hawangeweza kusikiliza kesi hiyo kwani mwanachama wake mmoja Collins Wanderi hakuwepo. Kulingana na Omari, wataelekea mahakama kuu, mtazamaji, ili kumshtaki waziri wa mawasiliano Eliud Owalo kwa kufungwa kituo hicho cha runinga. Hoping to be heard today, but regrettably we've not been heard, for the reasons that we've been told that one honorable member of the tribunal, Honorable Mr. Collins Wanderi, who sits as one of the members of that tribunal, had registered since last year, the month of November, or sometimes the month of November, that he will not be offering his services, or rather will not be presiding over the affairs of the tribunal. And for that reason, since the member of the tribunal are 5 in number, which forms the least number of individuals who should compose or comprise that tribunal, then that tribunal, having 4 members, is least equipped to listen or to entertain any complaint or any appeal that is filed before it. This is a very clear pattern of the persecution of Christianity by the state. The state is the one that is supposed to appoint members of the tribunal. Intentionally, the state has failed or has instructed them not to form the quorum today. That does not stop us from moving further, because this is a cause of a clear manifestation of the persecution of the Christianity. We shall be moving to court, to the High Court tomorrow, bring to the attention of the High Court the happenings in the tribunal, and seek for recourse for the 5 million Christian followers of Pastor Ezekiel. Kenya itapoteza mabilioni ya pesa kila wiki kutokana na chai, ikiwa mnada wa Mombasa utaathiriwa na ukosefu wa usalama ulioshuhudiwa katika mashamba ya chai kaunti za Kericho, Nandi na Bomet. Bodi ya mnada wa biashara ya chai wa Afrika Mashariki IATA
ambayo inasimamia mnada wa chai wa Mombasa imesema uvamizi wa mashamba ya chai katika nyanda za juu utakuwa na athari kubwa za kiuchumi katika taifa hili. Chai kutoka kaunti 19 humu nchini inachangia 40% ya kiasi cha chai inayouzwa katika mnada wa chai wa Mombasa, ambao hupata bidhaa yake kutoka kwa angalau mataifa 12 ya Kiafrika yanayojumuisha Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, DRC Congo, Malawi, Msumbiji, Madagascar na Ethiopia. Jumatano juma hili kampuni ya Hatari Tea PLC almaarufu iliyojulikana kama Unilever ilitangaza kusitisha shughuli zake katika kaunti za Bomet na Kericho kufuatia uvamizi na uharibifu wa mali yake na kundi la wenyeji, huku waziri wa usalama Kithure Kindiki akisema kwamba washukiwa wakuu kwenye uharibifu huo wametiwa mbaroni, huku uchunguzi zaidi ukiendelea. The situation as at yesterday before the minister in charge of internal security gave a warning to those on the ground is that the people who are doing this, the invaders, are plucking green leaf in the open broad daylight and continuing up to in the night. These people are not cooking the leaf. They are not taking this leaf to their houses. We are sure the people who are manufacturing the tea, particularly the owners of the tea factories, are the people who are encouraging this. If they stop taking the leaf, absorbing the leaf that is illegally plucked from those plantations, I don't think this will continue. Naam, katika hatua za kudhibiti unywaji wa pombe haramu, Chifu Nyahururu wamefanikiwa kuharibu jumla ya lita 15,000 za vinywaji hivyo katika kijiji cha Maina pamoja na vifaa vinavyotumika kutengeneza bidhaa hiyo katika msitu wa Chamanek. Wakiongozwa na mkuu wao wa Ithaka Muraya, machifu hao wametoa onyo kali kwa makundi na wakazi wanaoendeleza biashara ya pombe haramu na kusema kuwa watashtakiwa. Tulipata ile mahali inapikiwa pombe, kuna mto, na tukapata wale wanapika wakiwa huko ndani, lakini kwa sababu ilikuwa ni mteremko walituonea mbali wakiwa huko ndani na wakatoroka. Kwa bahati nzuri tulipata ndio inaendelea Shang'aa, apparatus ilikuwa inaendelea, na wakati tulipata hata tulifurahi sana kwa sababu tulikuwa tunataka kujua source kabisa mahali hii pombe inaletwa Maina inatoka. Tumedestroy 15,000 liters of Kagara na tukamwaga almost 150 liters of Shang'aa. Ile tulipata tayari iko ready kwenda kwa soko. Tumepata walikuwa na michale kule ndani ambaye tulihofia hii ndio wakipata mtu ama any threat wanaweza itumia. Tangu tuanze mambo ya kupigana na pombe haramu, wakati order ilitolewa, tumepiga 100,000 liters of Kagara kutoka Mutito location na Maina location. Ningeomba Department of Forest, tafadhali hii jambo kwa sababu linafanywa ndani ya forest, ningewaomba muje tushikane pamoja. Forest kama Chamanik, South Malumanet, hatuwashani na mambo ya pombe. Kama vile tuliamua na vile serikali imeamua, pombe tutapigana naye mpaka tuhakikishe Maina location na Mutito location imeisha. Na mtazamaji, turejee jijini ambapo Rais William Ruto ameitaka Wizara ya Ulinzi kuweka kipaumbele upanuzi wa vifaa vya vyuo na taasisi nyingine za mafunzo ili kukidhi mahitaji yanayoongezeka. Amesema Chuo cha Taifa cha Ulinzi NDC kitapewa vifaa vya kuimarisha mafunzo kwa watu wa uamuzi na maamuzi zaidi nchini ili kushughulikia changamoto za kisasa zinazoikabili dunia. Rais Ruto alisema mafunzo hayo pia yatasaidia katika kukabiliana na vitisho vinavyoibuka na kubadilika kutokana na mifumo ya utandawazi wa kisasa. Alizungumza wakati wa hafla ya kufuzu ya chuo hicho eneo la Karen jijini Nairobi. I will be expecting, for example, to the commandant and to the directing staff in this institution, for a thesis to be written on some of our security challenges. What's going on with banditry in the North Rift? I expect that this college will work on postgraduate thesis to give us insights on how we can deal with this challenge that has been with us for a while, including other security challenges. Let them understand
the importance of us working together in concert with synergy to be able to eliminate the borders that separate us, turn them into bridges so that we can better harness the opportunities that exist in our continent for trade, for investment, for employment, and all attendant positive aspects of people working together in a continent-wide ecosystem that gives us, in all our countries, the best possible opportunity. I did also inform them of our commitment as leaders in this continent to continuously work on building the necessary structures that will bring our countries in this continent into one trading bloc and building one big market that will work for the 1.2 billion people in our continent, build the $1.3 trillion economy that by 2050, that economy should be 2.5 times what it is today. Na mtazamaji, shirika la African Hidden Champions AHC pamoja na mpango ambao basi ni mpango unaokuza kampuni za Kiafrika na kuzisaidia katika njia zao za uongozi wa kimataifa umeshiriki mkutano wake wa kwanza wa kikanda mwaka huu 2023 jijini Nairobi. Mkutano huo umeipa fursa shirika hilo kukutana na mashirika mengine kama benki ya FDB ili kujadiliana njia bora za ushirikiano na kukuza biashara katika bara hili la Afrika. Currently, DAG has a committed sustainable private sector funding in excess of 60 billion Kenyan shilling in East Africa. And we do this in the area of manufacturing. And we will hear esteemed Mr. Richard Kimani from Kevian later on, as Kevian is one of our most prominent success stories. In the area of renewable energy, we contributed to Lake Turkana, Africa's biggest wind park, as well as to Alkaria, one of Kenya's geothermal energy lifelines. In the area of financial services, we are proud that the top 5 Kenyan banks belong to our portfolio. Kaimu kamishna wa mamlaka ya ukusanyaji ushuru wa ndani wa KRA Mwangi Mugu ametambua umuhimu wa biashara ndogo ndogo nchini na kusema zachangia pakubwa katika ukuaji wa uchumi. Biashara hizo kulingana naye ni kwamba zinachangia 35% mpaka 45% za ukuaji wa pato la kitaifa GDP na 70% ya nafasi za kazi, ila zinachangia 6% tu ya ushuru wa ndani. Kulingana naye, KRA ina mipango ya kufungua vituo vya kushughulikia masuala ya biashara ndogo ndogo kote nchini kwa madhumuni ya kuongeza ukusanyaji wa ushuru wao kutoka 6% mpaka 20%. Mwangi Mugu alizungumza katika kaunti ya Embu. Looking at their contribution to the GDP between 35 and 40%, we would be expecting that in terms of revenue, they should be contributing not less than between 20 and 25%. We have seen they are contributing about 6%, so there is a huge gap, a huge potential in terms of what we expect to collect. Tunatoka watu wetu wawe cancelled, na hii mambo ya kulipa ushuru tunataka ifanywe na njia ambao na lugha ambao inaeleweka na watu wa jua kali, sababu kuna language mbali sana, majina mingi hata watu wa jua kali hawaelewi. Tungetaka tunje tutengenezewe na watu wa jua kali, tunje tutengenezewe systems ambazo na category, kuwe na category ambao kule chini kuna ile category itatengenezwa vizuri ambao watu wa jua kali watakuwa wakilipa. Once we have broadened the base ya ile tax tunaokota, basi nayo tunaambia KRA kutoka hapo nao wakaenda wakafikirie ya kwamba we have gotten more people paying, what do we do next? What we do next is now to think our targets can be met by increasing tax, but our targets can still be better met by increasing the number of taxpayers. Na that way basi ile tax tuweze kuangalia pia kama pia inaweza kushuka.
Dira mtazamaji, shukran kwa sikio na muda wako kufikia hapo. Kabla ya kubanduka mtazamaji, na ningependa kukumbusha kwamba Hope FM na Hope TV zimeteuliwa katika tuzo za Kuza Awards mwaka 2023. Ni rahisi sana kupiga kura Hope FM na Hope TV ili basi kuweza kuzifanya kuwa washindi kama vituo vya redio na runinga vipendavyo. Tuma neno Kuza kwa nambari 15601. Tuma neno Kuza kwa nambari 15601 kupitia simu yako, kisha jibu maswali manne rahisi na ubofye tuma. Kupiga kura ni bure na kutamatika Mei 28 mwaka huu 2023. Tuzo za Kuza tuzo za Kuza, mpenzi mtazamaji, Kuza Awards ni kwa hisani ya mamlaka ya mawasiliano nchini Kenya. Kwa heri ya kuonana tena, mie ni Dickens Luvanda. The CA Kuza Broadcasting Awards 2023 is here again. Time to celebrate excellence in Kenyan broadcasting. At no cost, vote for Hope TV as your TV channel of choice. To vote for Hope TV, SMS the word Kuza to 15601 and answer the 4 simple questions and press send. The text message is absolutely free. Voting ends on 28th May 2023. Vote now for Hope TV as your favorite TV station by SMSing the word Kuza to 15601 for free. Hope TV, look and live. The CA Kuza Broadcasting Awards is an initiative of the Communications Authority of Kenya.